Soko kwate ono. Atuli mbisera bya kola. Tandika gwezo sente nyabo business. Sine kaga matamu. Ya. Mujye ko. Mujye ko. Musenyi. Mujye ko. Abu. You want to make it informal. Because of time, some of them are rushing. You want us to smile? We're smiling. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Come here. You are resting me? I was telling the military. Yes. You are interested? Yes. Why? I want to keep you alive. Otherwise, we have that. I'm like, This is so cynical. Tukyaliko temuvaako genda kati wa principal atubuulire kifudde mu kuteeseganya kifudde mu meeting. Muvaako tugenda principal labe ekitambula ekigenda mu maaso awulire enteeseganya.
ziwedde. Alaikum warahmatullahi. Tuvaako beerako tegeera ekivudde mu miitingi aba egenze maaso. Nga tuwuliriza era atulaba atugoberera. Honorable Kyagulanyi agenda kubeera nga ajja ayogereko ne bannamawulire ku bibadde mu meetingi eno, era nga bw'azze abategeeza nti yes ng'era njagala mube n'empisa bannange. Yes, 2021 at least Bino bigenze. Kyagenda maaso essaawa eno n'okuweereza ekiri ku gulawundi meeting ewedde, era essaawa yonna principal tugenda kuba bategeeza ekivudde mu meeting eyo, so temuvaako mwekumireko mumanye kyekivudde mu meeting. Tovaako ojja kusubwa ekivudde mu meeting. Embeera yonna ebaddewo mugirabye, ngenze nga ngibatuusaako. N'olaba emmotoka engeri zibadde zifulumamu, n'olaba ekibaddewo abantu ab'enjawulo babadde tutera kulaba wano, so twekuumireko, tuvaako ffe tukyagenda maaso kwetuli olabe ekigenda maaso. osobola okubeera nga mukozesa hashtag ezo kola okubeera nga bawamba abantu baffe mu drone. Ekyo kyolaba ekigenda mu maaso, tulinda principal agende mu maaso n'otuusaako ekivudde mu meeting. Tovaako beerako tutegeera ekibaddewo mu meeting.
silent genocide in Uganda. Kyalaba ekigenda mu maaso kulembeze waffe addaku kyazizza abagenyi ab'enjawulo okubeerera ewaka, so linda olabe ekivudde mu miitingi eyo. Ajja kuba abibategeeza kuba agenda kwogerako eri naffe tusobole omumanya ekibaddewo era ekibadde kigenda mu maaso. Tovaako, beerako, naffe tukyaliko. Aisha, togendayo. Ojja sala mu kamera z'abali bakuvumire bwereere. Okay. Good afternoon it is now. I have been requested by our president and the team to make the communication on their behalf in as far as what has transpired today is concerned. So, for starters, this is a meeting that ordinarily should have happened at our offices, you know, hosting of these ambassadors. We have hosted them before at our party offices, and so we had expected that today's meeting also would happen at our party offices in Kamocha, but that has not happened because, as you very well know, police and the military are still holding our siege at our offices. Surrounding them, they can't let any of us party officials access them. They can't let any of our staff members access. Which is, by the way, violation of our right. We are full-fledged
and registered from the countries of Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden, and Austria. They are coming here to interact with the leadership of the National Unity Platform, is like has happened previously. These gentlemen and ladies are here on behalf of their countries that send them here as friends of the country called Uganda. And so every so often they interact with different stakeholders in our politics, governance, etc., etc. And so that's how they get to interact with people like us. They are obviously very concerned about a number of things. They're concerned about the human rights violations that are happening in our country. They're blatant, they're glaring. Anybody sees these human rights violations that keep happening. And so the ambassadors see these things and they're very concerned. They're concerned about the killings of Ugandans. You know, that has happened before the election, during the election, and after the election. They're very concerned about the abductions that keep happening. You know, the notorious cars, minibuses called drones, that keep moving during the night and abducting people, many of whom are our supporters. And so their crime is that they're supporters of NUP and the Honorable Chagulanyi. And they're also concerned about the arbitrary arrests, of course. Many of the prisons, especially Chitalia, is full of NUP supporters. Their crime is just that they support NUP and the Honorable Chagulanyi. And so the ambassadors are concerned about this. They are concerned about, you know, a number of things that happened within the election, and at an opportune time, they will be able to communicate as well. In our engagement with them, we had an ask to put to them, because these are considered friends of Uganda, and Ugandans consider them to be our friends, our development partners. And so we have asked them, one, not to be silent about the goings on in Uganda, about the human rights violations, the killing of people and so on, things which they see themselves. And so we have asked them, please don't be silent. We are not asking them to come and run the affairs of our country. And again, Mr. Tibuhaburwa and people in government keep blackmailing our development partners. When they see them in meetings like these with us and you know, NUP specifically, they will say, now these NUP people have got the Western agenda. And we're like, wait a minute. After they meet us, they go and meet government officials. They go and meet Mr. Tibuhaburwa. Whose agenda does he have? You know, Mr. Tibuhaburwa has blamed them of funding us. We wish they were funding us. All our flag bearers would have got nominated. As you know, there are some of our flag bearers for MP position that didn't get nominated. They didn't have the 3 million shillings. As a party, we were able to help those who were able to help, but we couldn't help everybody. We didn't have funding, you know. But they very people, they fund the government and all of that. And so our ask to them is, please keep speaking out about the ills that are happening, because Uganda is part of the international community. And so Mr. Tibuhaburwa and the people in his government cannot say the West, the international community, should shut up about the affairs in Uganda, like he often says. No, we don't believe that. We are part of the international community. And so the international community ought to hold us as a country accountable, as we also hold them accountable. You know, for example, we are in South Sudan as a country. We are in Central African Republic. Why? Because we are part of the international community. We ought to hold these countries accountable. And so we are asking them of the same thing. We're not saying, come and run the show here. Uganda is a sovereign state. But then Mr. Tibuhaburwa and his government cannot keep killing Ugandans, arbitrarily arresting people, and meting out all this violence, and nobody should say anything to them because we are a quote-unquote sovereign state. So that's our major ask to them as friends of the people of Uganda, to keep doing this. We have not, and we are not asking them to even be in support of any political party like NUP. What we have asked them is not to be necessarily on the side of NUP as a political party, but we've asked them to be on the side of Ugandans, to be on the side of the people of Uganda. Because the people of Uganda are the ones being killed, being arrested, being maimed, and all these violations happening to them, you know. So that was our general request to them, that as friends of the people of Uganda, keep speaking out, don't pay a blind eye, as all these violations happen to the people of Uganda. So that's the cordial engagement that
we had with the ambassadors from the European Union today. Very briefly mu Luganda, then maybe I'll take 1 or 2 questions. Olunaku lwa leero kibiina kya NUP, obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bukyaziza aba-ambassador okuva mu European Union. Tubadde n'omukulu akulira European Union delegation, etuba ne ba-ambassador okuva mu mawanga gano wammanga: Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden ne Austria. Abakulu bano tubadde bakubakyaza ku kitebe kyaffe ekamwokya, naye nga mwenna bumumanyi kitebe kyaffe poliisi n'amagye bakyakizinzeeko, tebatukkiriza ng'abakulembeze b'ekibiina okugendayo okukakkalaba emirimu gyaffe. Abakozi b'ekibiina nabo tebakkirizibwa kugenda ku kibiina okukakkalaba emirimu gyabwe, ate nga ffe tuli kibiina ekitongole. So emirimu gy'ekibiina girina okuba nga gikakkalabizibwa nga gigenda mu maaso, naye gavumenti tekkiriza olw'okutyoboola eddembe lyaffe. So kyemuva mulaba abakulu bano tubakyazizza mu maka g'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mu kuwaayamuko ne bannaffe bano tuzze nga tuwaayamuko nabo. Mujja kujjukira twabasisinkana bajja ku kitebe kyaffe ekamwokya ng'akalulu tekannabeerawo, kubanga bakimanyi nti NUP y'emu ku ba stakeholders, y'emu ku beetaba mu bigenda mu maaso. Ate abakulu bano baasindikibwa ensi zaabwe, kubanga ensi zaabwe tukkiriza nti mikwano gya Uganda oba mikwano gya bannayuganda. So kwe kwetaba mu bigenda mu maaso, batula ne bawaayamuko naffe, batula ne bawaayamuko n'abakulu mu gavumenti ku bigenda mu maaso. So kwe kujja okuwaayamuko naffe. Era balaze obwennyamivu ku bimu ku bigenda mu maaso. Okutta bannayuganda, buli omu akiraba. Okutulugunya bannayuganda, bannayuganda bangi bakubiddwa, bangi bali malwaliro, balina ebisago, bannayuganda bangi basibiddwa. Kitalya ejjudde abantu abasinga ku bo nga bawagizi ba NUP, bawagizi ba Honorable Kyagulanyi. Gwe musango gavumenti gwe bavunaana gye bali eyo bangi. Emmotoka kati ezakazibwako erinnya erya drone, buno minibus obuyitingana emisana ekiro nga buyoola abantu baffe abakwatiddwa, tetumanyi abangi ku bo gye bali. So ebintu bino bo nga bo babyogeddeko weewaawo nga tebibasanyusa ng'abantu, kubanga nabo bantu newankubadde yes bakulembeze ba-ambassador abakiikirira amawanga gaabwe, naye ng'abantu babiraba, kubanga nabo batula ewaabwe ne balaba amawulire gemulaga mwenna nga balaga ebigenda mu maaso. Bannayuganda abattibwa, abayisibwa obubi n'ebirala. So ebintu bino babyogeddeko nga nabo ebibasanyusa. Ffe ng'obukulembeze bwa NUP tubasabye nti basigale nga batadde eriiso ejjogi ku Uganda ku bigenda mu maaso wano mu Uganda. Tetubasabye nti baveeyo bawagire Honorable Kyagulanyi oba bawagire NUP oba ekibiina kyonna, nedda. Naffe tukkiriza nti si mulimu gwabwe okuwagira oba gavumenti oba ekibiina kyonna mu opposition, naye tukkiriza nti amawanga ge bakiikirira wano mikwano gya bannayuganda. So ffe tubasabye bawagire bannayuganda, so si gavumenti, so si kibiina oba ng'ekyaffe oba omuntu yenna, naye bannayuganda. Era tubasabye basigale nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda, okutta bannayuganda mu nsonga ez'ebyobufuzi, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So tubasabye era basabye n'amawanga gaabwe bateeke eriiso ejjogi ku Uganda nga boogera ku nsonga zino, nga boogera n'omukulembeze waffe okugezaako kumukomako, kubanga yes Uganda ggwanga eryetengeredde, era abakulu bano tetwagala bajje wano bafuge eggwanga lyaffe. Nedda, kyemuva mulaba tebaali mu kalulu kaffe. So eggwanga erya Uganda lirina kufugibwa bannayuganda, naye Uganda nga bwe tugamba nti lyerimu ku mawanga agali mu kye tuyita international community. So ebifa mu Uganda bikwata ku Sudan, bikwata ku South Africa, bikwata ku America, bikwata ku Europe n'amawanga amalala, era ng'ebigwa mu mawanga amalala naffe bitukwatako. Jjako ekyokulabirako nga Uganda tuli mu South Sudan, tuli mu Central African Republic, tukolayo ki? Ate nga gano mawanga geetengeredde, naye gye tuli kubanga ebifaayo naffe bitukwatako. So tubasabye nti bateeke eriiso ejjogi ku Uganda, bavumirire ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso, okutta bannayuganda, okubasiba ebitategeerekeka, okubatuusaako ebisago, n'obumenyi bw'amateeka
obukolebwa poliisi n'abamagye ku bantu ba bulijjo. Kitubasabye basigale ng'ensonga zino bazitaddeko eriiso ejjogi nga bazoogerako, era basabye bakulembeze baabwe boogere ne mukulembeze munnaabwe Mwami Tibuhaburwa namugamba nti nedda newankubadde Uganda ggwanga eryetengeredde naye kiba kikyamu gavumenti yo okutta bannayuganda, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So nabo batuwadde obweyamo nti engeri gye bali mikwano gy'abannayuganda n'amawanga gaabwe mikwano gy'abannayuganda, ensonga zino eziruma bannayuganda bajja zoogerako, bajja kukola ekisoboka okulaba nti obubaka butuuka abakulembeze baabwe ate nabo boogere ne mukulembeze munnaabwe asobole ate okukomebwako obumenyi bw'amateeka gavumenti ye bwetuusa ku bannayuganda. I thank you. I don't know if there's any one or two questions that I can respond to very quickly. Yes, ma'am. Yes, Henry. The big calls for mediation. In terms of saying that, is this something that you came up with recently and no credit to have those calls for the credit? Nyanza musaza myaka olugiriro mukama wange ogambye gunasuga mulungi ogusoose nga abakulu bano batukyalirako, osuubira nti olutuula luno lwe lubaddemu olunaku lwayo lunaabaawo kye lukyusa ku mbeera eri mu Uganda munaddala mu kaseera kano ng'okulonda kwawedde? Jo? Yes, nze bate. Ku bye muteesezzaako kubaddeko n'ebyensonga za kooti okutwalayo petition. Okay. For starters, the question of mediation, so you asked, did it necessarily come up? We discussed a wide range of issues. But our view about mediation has continuously been, one, this is not something personal between Honorable Kyagulanyi and Mr. Tibuhaburwa. It's nothing personal between the two of them. Mr. Tibuhaburwa came with his rebels, they took over power when Honorable Kyagulanyi was 4 years old, you know. So there's nothing personal between the two of them. These are matters of the country. So the idea that Mr. Tibuhaburwa and Mr. Kyagulanyi will sit in a room and sort out, quote unquote, their issues or their differences, there's no personal issues, there's no personal differences. The issues that Honorable Kyagulanyi raises are matters of the country. He's raising issues of corruption. He's raising issues of human rights violations. He's raising issues of theft of taxpayers' money. He's raising issues of no medicine in our hospitals, no schools for our children, etc., etc., etc. These are not personal matters between Mr. Kyagulanyi and Mr. Tibuhaburwa. No, these are matters of the country. So our stand as NUP has always been, any interaction, and we are not actually opposed to an interaction. We're only saying any discussion, any mediation, whatever name you want to give it, should number one be about Ugandans, and it should involve Ugandans generally. Not two people, like there is anything personal between them, because there is not. So that's very important. Because you see, whenever Mr. Tibuhaburwa talks of mediation and so on, his modus operandi is to co-opt, you know. So Honorable Kyagulanyi, you come and tell me, you know, what is it? What can I do for you? You know, here is a few billions of shillings and that kind of thing. We are adults, we are not children. We cannot engage in that kind of shallow engagement, because that's what he does. He reaches out to our leaders, calls them quietly and says, you know, what can I do for you to stop, you know, talking about these things? How much can I give you? That's his way of doing things. That's not our way of doing things. Okay, because even when you do that, and yes, he has succeeded in buying off some of our leaders, but you see, the problems don't go away. When today, Mr. Tibuhaburwa, for example, wakes up, and let's even imagine he's able to successfully get Joel Senyonyi with whichever amount of money. But taking Senyonyi or any other leader of the NUP does not take away the human rights violations. It doesn't put medicine in the hospital. It doesn't pay our teachers better. It doesn't stop the land grabbing, the corruption, and all these different things. And so for us, we are saying any discussion should be about the critical matters that affect the people of Uganda, and it should involve Ugandans. It's not a personal issue. Frank asked, will this engagement have an impact? We are hoping that it will have some kind of impact. You know, that if Mr. Tibuhaburwa cannot listen to Ugandans who he purports to lead, who give him
their hard-earned taxpayer money to run this country, and they're telling him, please use our money better, deliver services and so on. If he can't, hopefully he can listen to our friends, our development partners, our neighbors. Because when a family head is running a home, and he's ill, or she for that matter, you know, ill-treating the children, beating them up, violating their rights, denying them food and so on, sometimes when a neighbor goes and sits down this head of the family and says, you know what you're doing to your children is bad, you know, please feed them well. When they're wrong, you don't get a banger and hack them because you think they've committed an offense and that kind of thing. And sometimes the head of the family will listen to a neighbor that they respect, that they hold in high regard. That's what we are doing. You know, as Ugandans, our leaders are ill-treating us. And so we are saying their colleague leaders can reach out to them and tell them what you're doing is wrong. They're not saying we want to come and run the affairs of your home or your country for that matter. No, it's to say this is not proper. The same way we can do that for any other country. Uganda, we can reach out to any country and say, you know what? No, the way you're leading your people is not proper and all of that. So we are hoping that this and several other engagements will have some impact. But asked, did you discuss the petition? Well, of course, we gave them an update about everything we are up to. Just like when we met the other time, we told them we are going into an election. We went into an election, which turned out to be a fraud, and it's public knowledge. We are in court over this matter. So, yes, we told them what they already know, that we are in court. Because for us, we are law-abiding citizens. Our leader, Honorable Kyagulanyi, has said it severally. We are non-violent. We are going to remove Dictator Tibuhaburwa, but we are going to use avenues that are provided for within the law. We're not going to be like Mr. Tibuhaburwa, who picked up guns, went to the bush, shed blood, and took power. No, we are different. We are a lot more civilized. We know that change of leadership should not be by shedding blood, violence, and so on. That's why we keep insisting we are not violent. Anybody that is not violent, that's not our DNA, that's not our person. And so that's very clear. Ensonga ez'okuwayamu ne mwami Tibuhaburwa, okusookera ddala ffe ng'ekibiina tetulina buzibu kuwayamu n'omuntu yenna oba n'omukulembeze yenna, naye tetugamba nti zino ensonga teziri wakati wa mwami Kyagulanyi ne mwami Tibuhaburwa, kubanga ababiri si nti balina ekintu kyonna ekiri pasono. Mwami Tibuhaburwa bwe yayingira obukulembeze ye ne bayekera banne, Honorable Kyagulanyi yali alina emyaka ng'ena. So kati ayinza agamba nti waliwo ekyenjawulo kyonna oba ekintu ekiri pasono, nedda. So kati okuwayamu kwonna okuyinza okubaawo, engagements, mediation, erinnya lyonna libana omuntu yenna ky'anaayagala ogiyita. Ffe okubeerawo twagala okusookera ddala kibeerewo nga kikwata ku nsonga z'Abannayuganda, ate ng'abazeetabyemu Bannayuganda. So si Mwami Museveni okugamba nti kakati Kyagulanyi jangu, kubanga ye engeri gy'akolamu ebintu jangu tuteese, kakati kikyoyagala oyo biliyoni mmeka naki, zezo enteeseganya za Mwami Tibuhaburwa. Ffe tugamba tetuli baana bato bannange, tuli bantu bakulu, kyetwagala tukimanyi, n'eggwanga lyaffe ne Bannayuganda kye beetaaga tukimanyi. Si ebyokutuyita nti jangu kakati tukuwe akasente, tukuwe emmotoka naki, ebyo byakyana kito. Ffe tuli bantu bakulu, twagala eggwanga litereere. Ate by the way, oluusi yes, alina abakulembeze baffe basobodde okusembeza n'abawa obusente ne basirika oba kino ne bakivaamu. Naye ffe tugamba nti kale omukulembeze bw'aba ng'asaza eddiiro, ebizibu Bannayuganda ebibaluma tebivaawo. Amalwaliro agatalina ddagala era teligendayo. Amasomero gasigala amabi. Abalina okusasulwa nga tebasasulwa, ekibba ttaka, kuba ssente z'omusolo, obumenyi bw'amateeka, okutulugunya Bannayuganda, zino ensonga zisigalawo. Ne bw'ogamba nti kakati ono kamuyite kamugule. So tetugamba nti enteeseganya zonna ffe tetuwakanya nteeseganya, naye tugamba nti si z'abantu babiri azifu waliwo ekintu ekiri pasono, nedda. Enteeseganya zirina okubeera ku nsonga eziruma Bannayuganda ate nga zeetabiddwamu Bannayuganda. Bagiye ensonga zaabwe bagambe nti Mwami Tibuhaburwa nedda otuliisa akakanja, otufuga bubi, ssemateeka yaffe wagityoboola, kubanga oyagala tufuga paka lubeerera. Ekyo tetukikkiriza. Twagala Bannayuganda ensonga zaabwe ziveeyo mu nteeseganya zonna ezandibadde zibeerawo. Frank yabuuzizza nti yes, okuwayamu ne bambasada bano kunaabaamu n'omulamwa gwonna. Yes, ffe tukkiriza nti bannaffe bano bambasada abava mu mawanga ag'enjawulo, amawanga gaabwe tukkiriza nti mikwano gya Bannayuganda bwe tukkiriza. So
balina okubeera ku side y'Abannayuganda, si ku side ya gavumenti, si na ku side ya NUP. Ffe si kye twagala babeere ku side y'Abannayuganda, boogere ku nsonga eziruma Bannayuganda. Era tukkiriza nti wayinza okubaawo ekyenjawulo, kubanga omukulu omwami bw'abanga alina famire ye nga yagikulira naye ng'abaana be abaliisa akakanja, tabawa mmere, abayisa bubi, abakuba okubatta n'ebirala, neiba ayinza okujja n'agamba nti naye kaakati omanyi Semaka, abaana bo mukyala wo n'abaana bo obayisa bubi, kiba kikyamu okubatulugunya, kiba kikyamu okubatta, okubakuba, okubamma emmere. Oluusi osanga Semaka ayinza okuwuliriza ebigambo bya neiba gwawe ekitiibwa, kubanga mukyala n'abaana aganya obbawo ekitiibwa. So katusuubire nti mwami Tibuhaburwa bakulembeze banne kuva mu mawanga ag'enjawulo bwe banaamugambako nti naye omanyi kino kikyamu tekira kulisa Bannayuganda akakanja, katusuubire nti anaawuliriza, kubanga aganya okuwuliriza Bannayuganda. Naye ffe tetujja kusirika, naye tugamba nti weewaawo tujja kubuulirako bannaffe abasobola okumugambako, osanga anaabawulira nabo. Naye tetugamba nti kaakati obuvunaanyizibwa bwaffe tubawadde bali abazungu ab'ensi ez'enjawulo. Nedda obuvunaanyizibwa, Muganda agamba nti nannyini nfu yakwata awaluma. So Bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe tugenda buwa abazungu. Nedda tusigala tulemeddeko tugamba twagala nkyukakyuka, kubanga ffe abanyigirizibwa. Naye mikwano gyaffe abasobola okukoma ku mukulembeze waffe twali buzibu okuwayamuko nabo ku nsonga zino. Bate yabuuzizza, twayogedde ku nsonga za petition. Well, buli omu akimanyi nti tuli mu kooti, twakyogera lunye era n'abakulu bakimanyi. Bwe twasisinkana lunye tubagamba tugenda mu kalulu, era ne ku luno tubawaddeko update nti tuli mu kooti, tebamanyi already tuli mu kooti, kubanga ffe tukkiriza mu kutambulira ku mateeka mu buli kye tukola ffe, era tuwakanya effujjo, tuwakanya okukozesa amaanyi. Tetulinga mwami Tibuhaburwa. Mwami Tibuhaburwa bwe yali ayagala obukulembeze, ye ne bayitira banne bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi, bwe batyo bakwatwala obukulembeze. Ffe tuli banjawulo, bannaffe tuli basengejjemu, tugamba nti nedda, ffe tugenda tutambulira ku mateeka. Buli kye tukola twagala tutambulire ku mateeka, era kye tuliko n'abakulu ye update etubawadde. Joel Kisembayo. Thank you. Nsonyiwa okubuuza oluvannyuma. Otunnyonnyodde ku nsisinkano yammwe mubabuulidde bibaluma, nabo basobodde okubabuulira ku bibaluma mu mbeera gye bayitamu mu lino eggwanga lye bajjamu okukoleramu emirimu, kuba twesanze emirundi mingi nga oluusi abazungu ngaabo abakungu ngaabo kuva mu mawanga gaabwe bwe bajja gye muli, mukulembeze w'eggwanga oluusi ayogeza olulimi olukambwe gye bali, oba oluusi ne babanga abatesibwatesibwa ng'agamba nti abazungu tebalina kusalirawo Bannayuganda. Okusomozebwa okwo mukufunyeeko mu kusharinga ebirowoozo nabo, era mu kaseera ke kamu nga tulaba nti n'ebitongole ebimu ebivujjirizi by'obuyambi bitandise n'okuggalwa. One of the things that we have called their excellency, the ambassadors, is they should not fall for the blackmail of Mr. Tibuhaburwa. You know, because after an engagement like this, you're going to hear Mr. Tibuhaburwa and state functionaries saying, you see, those ones, they are funded by the West and so on. But you're saying, wait a minute, after meeting us, they also meet people in government. You know, their countries fund Mr. Tibuhaburwa's government to great tunes, by the way. Okay, so them meeting us as stakeholders is not a bad thing. It is not a problem. So they should not be blackmailed by Mr. Tibuhaburwa because they fund his government. So is Mr. Tibuhaburwa pushing the interests of the West? Is that what he wants to tell us? Maybe he should respond to that question. So yes, there's numerous challenges that keep happening. And they are aware. I mean, they are here in Uganda. Some have been around for a very long time. They know all the ills that keep happening. But they continue to be here as friends of Uganda, and that's why we are asking them to reach out to their governments and say, look, as friends of Uganda, please reach out to your colleague leader and say, this is wrong, you can't treat people this way. Abakulu bano, weewaawo, mwami Tibuhaburwa atera mwattu okubanyoola omukono atya kati nga meeting eno gye tubadde nabo. Kati jamuwulira mwami Tibuhaburwa n'abakozi ba gavumenti abagamba nti kaakati mubalaba abazungu bagenze wa Kyagulanyi be bamuwa ssente era Kyagulanyi ayagala kuleeta wano abazungu batufuge. N'omwana omuto aba ategeera nga akiraba nti ekyo si kituufu, kubanga abakulu be bamu babeera n'ensinkano ne gavumenti ya mwami Tibuhaburwa naye ye kennyini. Era ebiseera ebisinga mwami Tibuhaburwa agenda n'abasaba obuyambi. Kaakati mu nyambe ne bamuwa ssente ez'ensonga ez'enjawulo. Kaakati ye mwami Tibuhaburwa kyagala otugamba
nti akolera bazungu ekibuzo yali kizeemu naye ebigenda maaso nabo babiraba efugabbi ebyokutulugunya bannansi babiraba kubanga nabo webali wano mu Uganda ate abamu ku bo babaddewo okumala akaseera akawanvu so ebigenda maaso babiraba babimanyi era basuubiza nti bajja sigala nga bawayamuko n'abakulembeze b'eggwanga lino era nga bawayamuko n'abakulembeze b'amawanga gaabwe okuwayamuko n'abakulembeze ba wano nga bakulembeze bannaabwe kakati bannansi nedda kino kikyamu nakijjo. Asante sana. Omulabi bulungi owa Bobi Wine eno y'embeera eri emagere eno y'embeera eri emagere mugatambi oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi okulembeza National Unity Platform okukyaza abagenyi ate tubadde tulina omumanya abagenyi ki bavuddewa n'ebintu ebirala bingi naye spokesperson atunyonyodde mangu bagenda kunvuma bajja kuvuma essimu zitambi Bobi kyalo kyali omukono abadde banyumizaako kovitaya banyumiriza tubadde ne Jona nolaba ensonga lwaki ndi wa mukisa alhamdulillah kalangala biki Okay, omulabi omulungi n'onsonyiwa koko mu bitagenze bulungi naye nga mbadde nkyakunyonyola nti pulezidenti waffe olunaku lwaleero akyaziza abagenyi okuva mu European Union, yes, nga abagenyi abo babadde bambasada b'ensi ez'enjawulo babadde bakuŋŋaanidde wanate okubako ne bye bawayamu eri pulezidenti waffe kw'ossa n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Abakulu abamu ababaddewo kwe kuli spokesperson Honorable Wenakawa Joel Ssenyonyi, mwe muli Deputy President owa Buganda, mwe muli Mama Zedriga Walu, mwe muli Aisha Kabanda Honorable, mwe muli Honorable Flavia Nabagabe n'abalala bangi nnyo babaddewo wano okubanga tebabeerawo mu meeting egenze mu maaso n'abakulu abo bambasada. Ekirala kinjagala okutegezaako gwe muganda wange aliko Bobi Wine mbadde nsaba tuteese omulabi omulungi owa Bobi Wine waliwo abaana be baasiba abamu bakulembeze baffe bagenze babakyalira nga Segirinya Kavuma kosanisa ma Uganda naffe ffennyini abamu tubakyaliddeko mu kirabye. Olwaleero mbadde nsaba ffe nga ffe Bobi Wine tugende tukyalire ku Safina, tukyalire ku famire ye, ku mwana we ku Safina. Naye kino njagala tukikole nze nammwe abalabi ba Bobi Wine tugende tukyalire ku Safina olwaleero. Mukirabye mutya twetaaga ettooke, twetaaga omuceere, ndowooza n'okusasula rent kuba ensonga enkulu ku Safina ye nga ye ali mu kkomera, omwana we gy'ali ewa maama we, ennyumba abagibanja ate sandyagadde bintu landiroodi abijje mu Safina abisange wabweru w'ennyumba oba abisange ewa maama we. So mbadde nsaba ffe nga ffe aba Bobi Wine tukole ku ekyo olwaleero era bwenva wano ewa Mr. President tugendagenda direct ewa Safina ate tulabe ki kye tusobola okukola ffe nga ffe. Saagala Safina ave mu kkomera asange ebintu by'ennyumba nga babiggyemu mu nnyumba babisudde olw'ensonga nti rent mungi. Nandyagadde ekyo nga ffe aba Bobi Wine tukikoleko. Neyanzeege mikwano mwenna abagenda okubeera nga munsapootinga mu nsonga emu oba mu nsonga endala. We need action. What next? Okay, muganda wange sozi ye watyo wagambye tewali nnyo obuzibu buliwo naye nga ekiriwo kyekyo mbadde nsaba tugende tukwasizeeko ku Safina ali mu kkomera ate landlord ennyumba agibanja emyezi tujjako Jona.